Volunteers have been at the forefront of helping illegal miners back to surface at the Stilfontein mine over the past few months. But now they have to watch on as the government-sanctioned rescue operation makes light work of retrieving the miners from underground. The operation, which began just yesterday, has already brought more than 50 zamas and the remains of others to the surface. My colleague Naledi Moleo is in the northwest and joins us now live for an update. Naledi, I understand that you are with some community volunteers. What are they telling you? Yeah, good afternoon to you too, Vuyo, and certainly to our viewers. It's been a very busy day here in Stilfontein, particularly at shaft number 11, where community members and even the volunteers that since November have been doing a lot of the work of trying to retrieve some of those miners that are underground and also trying to lower food to them, have been standing by this time watching as rescue teams continue to do that work. What I want to do is step out of shot just so you can get a sort of idea of what things look like at the moment as our cameraman zooms in and gives you a little bit of a shot from this vantage point of what it is that we see at that particular shaft. So that red box that you see there, very much the crane that is being used to lower a cage down into that mine. And we're talking about all the way up to 2 kilometers down. And that cage, of course, being able to bring up, we're told 6, 7, perhaps even 8 people at a particular time. And that, of course, including the space that would then be taken up by those that are bringing up remains. So quite a fast pace that we'll see the retrieval of those miners and bodies over the next 10 days, as we've heard from the 2 ministers. One of the big issues, of course, is around how long this operation is going to last. And the reason why that's a very difficult question to answer, Vuyo, is, of course, there's still some uncertainty around just how many miners are still underground. We heard officials, Senzo Mchunu, as well as government-sanctioned earlier this afternoon, saying, well, from the very beginning of the illegal mining activity here at Stilfontein, there's never been a count of when the first miner went down there, and in the words of government-sanctioned as well, by that virtue and that virtue alone, it's impossible then to decipher how many people would be down there, that being information that is only collected by those that do come up to the surface, but making the point that even those that do come up to the surface have not necessarily done a count of how many. We've heard up until now, though, that there could be up to 109 dead bodies still underground. But up until this point, since November, a lot of that work has been done by community members with very rudimentary tools, certainly in comparison to the operation that we saw kicking off yesterday. And I want to hear about the method, really, Vuyo, that they've used since November up until now to not just lower food, but also to bring some of those miners to the surface. And I'm going to bring in one of our volunteers. His name is Abutkagiso Dumela. Ke tlhaloganya gore since November o simolotse go thusa di miners tse di ka fale ka November. Ntlhalosetse gore ga le simolotse le bantsha yang go ka ntlhalosetsa le gore le dithulusi go ba bofa go ba bofiwa yang le go communicate ko tlase gore tshwantse ba bofiwe le dira yang. Ya go buile ka lebitso ke Kagiso go ga bashana mamso. Tools e leng re sebedisa mo ke leng reng itse ba community re qala re kopantsha go locationeng ke one bile ba re fa yone mo ba kopa go ke ba fetore kana re bona plan hore re lo sebedisa yang ntho se re lo sebedisa mo mavili mo o ditsipitse re bofang dithapo mo tsone then ra fuwa le thapo le mo mabanta le banta re di sa go tlase le thapo re isa go tlase then go ba go tlase ba khona go fasa motho re mo nyolle re mise go godimo. Mo letsatsing ne le khona gore le ntshe batho ba ba ikae ene le ga le ba bofile le ba gogela kwedimo go tsaya sebaka se se kana kang gore ba fitlhe kwedimo. Gona ka letsatsi ne ka khona go ntsha batho ba go ga re sebeditse ka 5 ne re ntsha ka letsatsi. Then ha re utla gona go maybe re fitlhile bo latanyana after nako ka bo ma3 re fela mo batho ba 3 re bantsha and go ntsha motho wa go tswa go tlase go go godimo take about 30 minutes to 45 minutes. Ga go padile gore le ntshe batho ebe ke ge le latlhela dijo. Ke re ba kenyetsa dijo go tlase then re ba etse gore
dijo di ngata mo godimo ba ska fasa batho pele go tlase re ba ngolla lengolo re ba tlhalosetse go tlase gore se ka ba fasa gore re kgone gore kenyetsa dijo di santsang di le ngata mo godimo re ba kenyetsa dijo ke dumela gore ba leng gore ba setse ba tlhokofetse ga le sa dijo go tlase diplastiki tse di berekisiwang tse go di bofe dijo ke tsona tse di bofang ba tlhokofetse go ke dikgetsi tse re kenyang dijo mo ga tsone ke tsone tse di go fasiwang batho ka tsone go tlase ka lebakeng tsa gore a ke ga sa tlhola re di sebedisa nako nngwe di fedile ka bona ha e kena ya gore e sebeditse ga kae ka bona e kena mo metsing e tamaisiwa le ke metsi gape gate gantse batho ba tla ko edimo ga ba bofilwe ba tla ko edimo go na le ba ba kgonang gore ba nwelle wa ke soka ke ya metsi go na le mo ba kopanang le metsi teng mo tseleng go na le mo metsi a ke o kopana le metsi ga o kena la o go na le metsi mo gare mo ang kompotsege ka gore wa bona gore di rescue team ke tse di teng ba kgonne gore ba ntshe batho ba bantsinyana mo malatsing a mabedi a fetileng le ikutlwa yang ka gore since November ntse le bereka is it relief or ke gore ka gonke le batla go bona so se se iragala kgalenyana nna ebile nna nkutlwisa botlhoko thata ka bone ntho e etsagalang nna ke ntho e beleng ka bele khale e etsagetse ka bele gore no yana go na ditopo tse dingata tse itswang yana go tlase se tse di lengata ka bone bele ba re stopa gape ba re bolella gore ba re go pa stop rescue team ya tla ha tsang ya tla bele ba re bitsa gape e then da re tla ntse go ya go fitlhela batho ba tlhokafetseng re ba ntshe ha re fitlha go ba re bolelle go tlase ha go sana motho o tlhokafetseng ke ba remisitse gape go setsa go na le batho ba 100 and something ba se ba tlhokafetse yaanong if ba ne ba tlile before ka ba go sena ntho tse dingata tse sa go fitlhela ditopo go tlase Kariso, they're speaking to us. Khatliso is also one of the young volunteers that has been working since November. Khatliso lebga nakwa gago ka go wena o ka ntlhalosetsa ka gore wena o santsane o le monnye ga o motho o motona yalo ga le bona ditopo di tswa ka fo mine shafting ka go ka ntlhalosetsa gore di tswa e le gore di setse batho ba teng ba setse ba ntse ya or ba senyegile go fitlhella kae ba bang ba go ba decomposed straight ba bang ba a kitseng ka go bolela ke re is it decomposed because a ke na le sebete sa go ba sheba straight ka matlhwaka ya ba tshosa le smele sa teng ai o ka sa tumele mo ba bang ba go tlase ke batho ba ileng gore la ba itse ka gore gantsi le bo minister ga nne ba tlile today ba bala batho ba bantshitsweng since November ba bala ba ileng gore ke ma South African e le ba banyane e le ba bantsi ba ba reng gore ke ba tswang kwa ntle ba bantsi ba tswang kontle le bone ga ba itse teng ka mo re dula le bone re phela le bone ke bo makhi ba rona ba bang sa le re tla go gola ya ka ne sa ntlhane go simolliwa ba ne re bantsha pele ba bang ne khona go bona go nema this guy got me you ya no ga le bona bo minister ba tlile yana le ikutlwa yang ka gore ke bone ba bang mo eketene ba kwatile ne re nagana o ka tla ka better solution but then o re phoqile ga ne go bua le gona as community because some of us go na le batho ba ke le sho bana le di question for yene wa bona so a re thusa next ka sepe Kariso there and Khatliso speaking to us there, Vuyo. And a quick translation, really just explaining the state of the bodies when they have been coming up to the surface, saying, Khatliso saying that in many cases he's really struggled to look at the individuals when they make it up, really still shocked by the smell when those bodies do come up. And Abud Kariso explaining to us the tools that have been used, that on a particular day they could bring up about 5 people on a successful day, but if they had started a little bit later, it became incredibly difficult. Also explaining that as they've been lowering food over the past few months, those sacks and plastic bags that they lower with are essentially what has been used to wrap up the bodies that then are brought up to the surface. But a change in how things are being done here, but these volunteers saying they would have hoped to see this change a lot sooner. Khatliso also talking about how we would have expected for Minister Gwede Mantashe as well to engage these volunteers in this visit. Of course, he did attempt to towards the end of his visit and in his own words, unsuccessful at doing so as he was shushed away by these community members. But we are here in Stilfontein keeping you updated. The community looks on to count. Pathologists, forensics still behind us, and we expect that more numbers will be reported on. Naledi Moleo with that update.